Rundunar sojan Najeriya ta yi ƙarin haske akan halin da ake ciki a jihar Borno na sabunta sabbin hare-hare da ƙungiyar Boko Haram take yi. A taron manema labarai da rundunar ta kira, wanda Major General Abdulsalam Abubakar, wanda shine kwamandan operation haɗin kai, ya gabatar da jawabi a gaban 'yan jaridu, ya ce akwai nasarori masu ɗimbin yawa da suka cimma akan yaƙi da wannan ƙungiya ta Boko Haram. Duk da dai a zuwa yanzu ƙungiyar tana amfani da jiragen yaƙi marasa matuƙa, irin yadda ake amfani da su a Isra'ila da kuma Ukraine. The terrorists have been degraded. There is little doubt that normalcy has greatly returned to the northeast region compared to where we were 5 to 10 years ago. Tabbas babu ko kokonto mun ci galba akan waɗannan 'yan ta'adda, kuma zaman lafiya na nan na ci gaba da dawowa sannu a hankali. Ba za ka kwatanta halin da ake ciki yanzu na ƙwarya-ƙwaryan zaman lafiya da aka samu ba in ka kwatanta da halin da muka baro shekara 5 ko kuma 10 baya. Shi fa yaƙi ɗan zamba ne, yana da fiskoki da dama, saboda haka dole dama idan kana yaƙi dole wata rana kai nasara, wata rana kuma a yi nasara a kanka. Amma abin da yake mafi muhimmanci shine ka duba adadin nasarorin da ka yi ya ɗara wanda aka yi a kanka. A mako gudan nan kacal da ya gabata, ina so in shaida muku cewa mun hallaka waɗannan 'yan ta'adda fiye da 20, sannan kuma mun ƙato makamai masu ɗimbin yawa a hannunsu. A yanzu haka da nake muku magana, ɗimbin mutane da yawa sun koma matsugunansu, sannan sun ci gaba da harkokinsu na yau da kullum. Idan zan ba ku misali da Malam Fatori da kuma Kukawa, wanda a baya-bayan nan aka tsugunar da 'yan gudun hijira wanda suka koma garuruwansu na asali fiye da mutum 20,000. Sannan ina so in ƙara muku da cewa al'amuran rashin tsaro da ke ci gaba da addaban Najeriya yana alaƙa da abin da ke faruwa a makwabtanmu, yanda ake fasa barikoki, ake kwashe bindigu. Waɗannan bindigogi da muggan makamai suna saɗaɗawa cikin Najeriya. Shekaru 2 da suka gabata, saura kiris mu ce mun riga mun kammala wannan yakin. To amma sai dai lalacewar tsaro a ƙasashen Sahel ya ƙara mai da hannun agogo baya. Sa'annan wannan yaƙi da 'yan ta'adda na ci gaba da ta'azzara ne sakamakon yadda waɗannan 'yan ta'adda ke yin amfani da sabbin hanyoyin yaƙi na zamani cikin sauƙi. Misali, tun daga watan Nuwamban shekarar da ta gabata, mun gano cewa waɗannan 'yan Boko Haram suna amfani da jiragen yaƙi marasa matuƙa, irin waɗanda ake amfani da su a ƙasar Isra'ila da kuma Ukraine. Kuma waɗannan jirage suna da wahala a iya bin diddiginsu ta hanyar amfani da rada, wato na'urar bin diddigi na zamani. Tun daga watanni 2 da suka gabata an yi sauye-sauye, an yi sake tsare-tsare inda muka sake ɗaura ɗamara domin yaƙi da waɗannan miyagun 'yan ta'adda. Abin da 'yan ta'addan nan suka koma yi a yanzu shine suna kai hare-hare ne a wasu keɓaɓɓun gurare wanda suke da ƙarancin tsaro, sai su yi amfani da waɗannan wuraren domin tsoratarwa tare da nuna cewa suna da ƙarfi. A jiya kaɗai akwai hare-haren da aka kai a Ran, Dikuwa da kuma Gajiran, kuma duk waɗannan hare-haren mun samu mun kakkaɓe su, in banda na Ran wanda suka samu su kai nasara har suka kashe mana sojoji mutum 4. Ina so in tabbatar wa jama'a cewa za mu ci gaba da yin aiki tukuru domin tabbatar da cewa mun kakkaɓa waɗannan 'yan ta'addan gaba ɗaya. Zaman lafiya ya kuma dawo ya ci gaba da wanzuwa. Kawai abin da muke bukata, muna ni bukatan haɗin kan al'umma. Yana kuma da kyau ga 'yan Najeriya su fahimci girman yaƙi da wannan ta'addanci da muke yi. In war, you have several campaigns which are series of coordinated operations aimed at achieving strategic objectives. So, you win some, you lose some. But what is most important is the statistics of what you win against what you lose. In the last 1 week alone, I can tell you for a fact that over 20 terrorists have been neutralized, and we have also recovered several arms and ammunition, even as we continue to conduct operations on multiple fronts as we speak. For now, most citizens have returned to their communities and socio-economic activities have resumed. Malam Fatori and Kukawa are recent success stories where almost 20,000 internally displaced persons have returned to their ancestral homes. However, what is happening in Nigeria is not unconnected to the situation in the greater Sahel region, where barracks in neighboring countries are being ransacked
and weapons carted away. These weapons find their way down into Nigeria due to our large and porous borders, thereby re-energizing the fight. 2 years ago, we were ready to say that the conflict was over, but the deterioration in the security among Sahel states have also affected us. So, in spite of this progress, the terrorists have also adapted. This is possible also due to the relative ease with which they can access technology. For instance, since November of last year, we noticed the introduction of the use of armed drones to carry out attacks. Like you will find out in Israel and Ukraine, these drones are difficult to detect by conventional radar detection systems. In the last 2 months, we have been re-strategizing and reorganizing. The Chief of Army Staff was here just a week ago, and several changes have been made in theater. I, for instance, am one of such changes, having just taken over command about 2 weeks or thereabouts. Additional platforms and personnel are being inducted into the theater, but what the terrorists have resorted to doing is carrying out multi-pronged attacks on several isolated and vulnerable deployments and using it as a propaganda, which is why we are also reviewing our deployments. Yesterday alone, there were attacks in Ran, Dikwa, and Gajiram, and all these attacks were defeated, apart from Ran, where they succeeded in penetrating to an extent, leading to the loss of 4 gallant personnel. However, let me reassure you that the overall resolve of the Nigerian military is that we will completely defeat this terrorism and restore peace to the region once and for all in the shortest possible time. We just need the support of the nation. For the terrorists, I urge them to toe the path of their colleagues who have surrendered and are being humanely treated or risk being eliminated in the long run. The military is fully resolved and resourced to bring the battle to a favorable conclusion. Our troops are highly motivated and our resilience is not dampened. Several welfare initiatives have been instituted by the military hierarchy, and this has boosted the morale of our troops. This is the level of seriousness that the government attaches to this conflict, and in time, we will completely defeat terrorism. It is important for the Nigerian populace to understand the nature of the conflict and the space within which we have to operate. For instance, this entire theater of operation is over 150 square kilometers. That is larger than several countries put together. But let us even take the Timbuktu Triangle, which is one of the epicenters of this conflict. It is over 11,000 square kilometers in size, which is larger than Rivers, Bayelsa, and Osun states. Internationally, the Timbuktu Triangle is larger than Jamaica, Kosovo, as well as the Republic of Gambia. So, as a military, we need to be methodical and have a phased operation. In asymmetric warfare, Sun Tzu famously said, you have to separate the water from the fish. That is the terrorists from the populace. Security is therefore a collective responsibility and not just for the men in uniform. Nigerians must continue to assist the military in fishing out the bad elements. Let me give you an example. Last week alone, we were able to capture 13,000 liters of premium motor spirit, that is petrol, which was intercepted by our personnel headed for the terrorist enclave in the middle of the night. This amount will keep the terrorist motorcycles operational for the next 1 year. Therefore, it is expedient that the entire community joins in assisting the military to fight terrorism.